it be a good word to our nation, and so that we can be able to liberate this country. In Jesus' name I've prayed. Amen. Thank you very much. You can have your seats. You're most welcome this morning at the headquarters of the National Unity Platform. We are holding an interactive presser regarding a number of issues, the ongoing zone in town, and the directives that have been given by government to the citizenry, especially in terms of transport. This particularly depends on our informal sector. Those that are managing our transport, you know that transport is a privatized sector. We have borders ranging from bicycles, bikes, up to motor cars. So we have issues in the transport sector, particularly to our brothers of the borders, and we are going to address that this morning, coupled with the batende, the hawkers, who have been directed to leave the streets of the city, but also the vikubos of the villages, and they have been classified that it is a security issue. So I want to welcome all of you, brothers and sisters, comrades in the struggle, to this press conference. It is going to be brief and quick because we have other assignments to handle. So I will not particularly introduce all of you wholesomely. Let me request the deputy mayors to stand up for recognition from your different jurisdictions. Deputy mayors. Wow, thank you very much. She's the one of Rubaga division. Thank you very much. Let me recognize the presence of the mayors that are here with us now. Fully, the mayors of your municipalities or the cities. Please stand up for recognition. Wow. Come forward, Mr. Bamulins. Ida, umsadono msoga. Era ne yatuwangulira ekibuga ky'Iganga. Abataka bakobere ko Museveni. Omubiko omukiso ife ne yanziza. Nyabo Deputy President, SG, members of Parliament muliwo okulemekebwa na mwena bitire imwe muli mutiyeyo. People power, our power, people power. Ntusokulamusa okwabusogana naye muli ntusogeri walala. Era busoga yalabuka tikali busogere yali yamwe Museveni jadoga busoga benacho kachuka chobona twabula kalwako omwana ino briefly katono ensogeri ya busoga yali amafuta sada busoga baife bavuga kida ibwe baja Kenya bana amafuta beba yira wano tukoye kuva mu Uganda atosiri mu bunayira omuntu okuva mu Kenya kaye mu Uganda atisoba ku Kenya tukoye ensi eyo kinagimira walala mwe Museveni tumutole ku mu mawina ate awasira kulinda kuba yense mulemye alike papu yenga awaza kumala bisera omwogezi nikiriza ntusero baka kuno ntibisoge balindire mwide ku bisoga banange mvuko eno mwide kwere kida kwa cyata twadamuze bisoga tubenga tujinula cyari cyibino tutafuna kwe mutumula yenga manjeri ko tukwera tuyole wona kwa president yasinga wona lwaki tuyola bifo bena kafikira so mwide ku asuga babone ku kida kwa sangaza ino mwebalero. Ndi mugezi n'omuki n'omukobere abasoga bakoba nti ndi mugezi n'omukobere abakobere ebiri eyo era ndowooza nti mukama wange Yoweri Ssenyonyi saaba yona yena ida confirming okutalaga etiketezo ky'ebusoga bakuba nti yamala ebintu aye mulusoga. So thank you very much. Ladies and gentlemen, I am going to invite our comrades from the Boda fraternity immediately to come and give us their side of the story. Banafe abavuzi ba boda ababiri abagenda okuturepresentinga bambi mujje wano mutuwe obubaka bwabwe tusobola okwerekerwako ku tiimu yo y'ababoda abalala ne babeerawo ne tulaba nti tuyita obwangu musonga. Mwami Semwanga Ronald ne Waswa Abdu ne bagenda okukiikirira ababoda. Sobola okujjako masa. Manindi musajja n'okutuwa nkyukakyuka mbadde gyatandika n'omubala gwaffe naye n'olwakaabuleke
People power, our power, people power. Ekyo kyendi ndowooza y'ensonga lwaki Museveni atutya nnyo, y'ensonga lwaki atutulugunya nnyo, kuba nti buli we tubeera wonna atulaba nnyo, atutuuka nako n'okunanaagira n'ananaagira boda yammwe bikyali biwanvu. Naye ekyo ndowooza si y'ensonga, tetwagala kumanya bumanya Pulezidenti Museveni lwaki bw'atuuka ku boda ananaagira. Baleese bingi, boogera kino boogera kiri, ffe kafyu owaffe akola. Era ebyaddala ffe abakolera mu kibuga wakati, kafyu olukoona ssaawa emu, ssaawa ya kwini oba tokyasala, kibuye round about oba tokyasala. Okuviira ddala emabega eri yonna obudde obwo bwe bateekawo, ffe boda kafyu owaffe akola. Simanyi lwaki. Ebirala byonna tebikola, osobola okugenda ku kkubo ng'emmotoka zitambula luli ssaawa 6 naye nga boda buli wootuukawo bagitulugunya. Okwata jinyaloodi okwata wa eba etulugunyizibwa, tetumanyi lwaki. Pulezidenti Museveni atubuulire obanga olw'okuba ndowooza twagala nnyo Kyagulanyi kyekitubonyaabonye oba kyekitulugunyisa okuba nti n'ebyaffe bikola nakyo kitugambye. Kati ennaku zino baleese embeera ey'okuba nti Kampala baagala okugoba mu boda n'ekyo kyakubaganyizibwako ebirowoozo. Kyetutamanyi oba tugenda kuddawa era Pulezidenti Museveni aveeyo atubuulire. Baatugamba tetulyorganize. Nze nno ndi omu ku kakiiko ndowooza aka Kampala Central boda bikyaka akakola ne stage ne tugenda n'okuzirigesitalinga ne tugirigesitalinga. Twabadde tuli awo minisita n'avaayo n'atugayiza kaadi ze mwakoze n'obutaawo tetubyagala. Ndowooza batwagala tuve mu kibuga. Kuba twakoze akataawo nga kakusoma byonna ne ku kyalo gy'osula ne Kyamaani ndowooza n'abazadde byonna kwebiri. Naye minisita yavuddeyo n'agamba tetubyagala ebyo tebijja kukola ekigendererwa ndowooza kutugoba. Tuga tetumanyi kituufu. Tulina obulumi bungi ku mitima gyaffe. Ndowooza oba kino ndowooza oba nkyogera lwakuba ndowooza n'obukyayi oba ku gavumenti eriwo, kuba ffe tutulugunyizibwa nnyo batuvunaana n'ebitaliimu. Ne bw'ovuga buvuzi kawanuba okuvaawo ne wali era osangawo abakuteeze nga bakulinze okukwata. CPS ndowooza poliisi zonna ndowooza ffe twafuuka abalabirira poliisi boda e Kampala. Kuba ebyaddala tewali lunaku luziba nga tebakutte boda bakukwata n'okwambala engatto eza open, ne bakukwata n'eppiki obutaba na sayidi mire ey'esayidi emu nti yayatise. Tulina obulumi bungi ku mutima, tubukolera mu bulumi naye twagala baveeyo, gavumenti eveeyo egambe lumu nti oba baagala musolo nti omwaka tugenda kuwa omusolo oba gwa mitwalo 10, tumanye nti tuwadde omusolo tubeere mu kibuga naffe tweyagale. Kuba tuli mu boda si wakuba nti tulina emirimu emirala egy'okukola. Baveeyo batufunire emirimu ne tutulugunyizibwa. Ova ewaka nga bingi bitusoomooza bingi naye otuuka nga gy'okolera okusoomoozebwa kungi. Kino nno sikyogera lwakuba nti nze nkolera mu kibuga Kampala naye n'abalala bonna gye bali batulugunyizibwa. Amapoliisi buli poliisi bweri otuukawo nga bataddewo emisanvu yakwata boda tebakwata balala. Tetumanyi kiki musango gwe twakola musango ki Pulezidenti Museveni kuwagira Kyagulanyi kukola ki? Kuba kyolina omumanya nti gino emyaka egyaffe tulina kuwagira Kyagulanyi. Ffe yekka gwe tulaba yayinza okuyinza mu lulimi. Singa ogamba nti oba toyagala tuwagire Kyagulanyi n'ebyokulonda biveewo tumanye nti n'okuwagira tukuveeko tukole ebirala. Tumanye nti tulina kubeerawo nga tetulina ku muntu gwe tuyinza kwagala nti ono. Nze n'ebigambo byange ndowooza n'oluusi njagala okukaaba kuba obulumi bungi ku mutima naye byebyange. People power, our power. People power. NUP, Everywhere. everywhere. Amanya gange, nze waswa abu. Freedom Boda, Uganda. Kindese wano lwaleero ogera ku nsonga ezaffe ng'abavuzi ba Zugu. Uganda yonna si Kampala wabula n'obwalo bwonna bwetoolodde Uganda biyisibwa bubi nnyo. Sookera ddala tebatufaako mwana. Bakyali bangi babatomedde bafudde naye mulago otuukayo ng'oli wa Zugu ng'amazima. Abeewuwo baba tebalina ssente bawakufa.
Museveni wakyamuyita mwana wamwana talina kitiibwa kiweewangayo omusajja atadde amagye ku nguudo ne poliisi basobola okubba omuntu ku kkubo naye ng'omusirikale abala booda gyakwata nga wulira watakwata booda olunaku luba lukoze ki luba lumusaze temukimanyi muna atuziba jugu so nakirala batusobola okulabirira amaka gaffe naye sawa zetukola ntono nnyo abantu bwe banyukira ate ffe tuba tudduka kudda waka abalemeramu tuyita mu bisago bya njawulo mulimu bupiki babussaamu kugoba ndowooza ababooda bakola ekiro ate olumala obbakaba babayisa mu mbeera ya kikuluumuzi nnyo mwe babanga bakwata omutugi oba tolina ssente ne piki esobola oddugenda noginoonya n'otagiraba so zinavaayo eneegatta ku kimwami Kyagulanyi Ssentamu ekuba kufa nja kufa naye essaawa ngaffe ababooda twekolemu omulimu kuba tuli bangi tuli magye tuli bangi tulwanire eggwanga lyaffe n'abaana baffe ne bakadde baffe tubajje mu mbeera gye balimu embi ekyogedde bwentyo gandooza bigambo byange ebyo sijja kwogera bingi Kyagulanyi awangale. People power, our power. General Museveni kyalina okumanya nti omanyize buli wemuyita jeno kinyangwira okumanya engeri gyengenda okulwanagana naye kinyangwira okumanya nti abantu abatukulembera era abawamba obuyinza bw'abannansi tebamanyi kiriwo. Uganda eri mu boda economy, ogiclassifyinga nga eri mu boda economy kuba tukyatambulira ku infrastructure ow'abazungu nga to-expandinze enguudo. Olwaleero tulina emmotoka ezisuka emiliyoni etya naye tutambulira ku nguudo ze zimu eza colonialism ze baateekateeka nga baateekerateekera abantu emiliyoni nga 3. Kati booda eno yeeyoka eyinza okuyambako okusalinkiriza n'okubeezaawo gavumenti awatali train, awatali nnyonyi ya munda internal flights, awatali ntambula ya baasi ngazi, tosobola kujjawo booda. We are in a boda economy. Kyobola banyingi boda egula emiliyoni 5.8. Emiliyoni 4 guba musolo gwa jjajja Museveni. Kubanga ku CFI boda okuva e India oba China etuukira wano ku $3. Esente ezisigadde zitwalibwa musoso gwa gavumenti kubeezaawo gavumenti. Bw'amala okusasula emiliyoni 5.8 owa boda bw'ajja ku luguudo ku stage bamusasuza emitwalo agasuka mu ameka okumukkiriza okukola. Owa boda eri ku poliisi mu traffic officer atuula enagulu alowooza bulowooza sente ze yeetaaga lunaku ne bawa komandi nti kakati leero omukulu yanyiize yeetaagayo obukadde 2 ze boda speed kwe bazikwatira. Kuba buli poliisi ekwata boda ezitasukka wansi wa 2 by night baba bakute boda buli police station ebako boda bimeka. Buli boda omusirikale agitanze sente zitaka wansi wa $3 okusinziira ku nzikiriziganya. Naye nga towa boda alipoting omutwalo gutya kubanga woba oli wa boda nga CEO ewa bosi omuwa omutwalo gutya. Naye omusirikale akwata ku ssaawa 4 n'akuyita emitwalo emeka. Bwakutuusa ku poliisi olina okusasula emitwalo ameka. Kakati teriiyo kintu n'abasirikale kyobola abantu setulite n'ebbomu zikuba. Buli kimu kisobola otukuba wano kuba ne baba bali mu misambu tebasobola kukwata wa mmotoka balinda waki wa boda. Tulowooza nti balowooze nnyo mba mwagala okugjawo boda temugijjaawo ate engeri ya kijega musooke muzibaninga okuba imported. Bano abali wano bavuge zikaddiwe supeya akutuke then boda ekole ki eveewo. Naye ebyo ebintu byetaaga obwongo nga bwogi nnyo nga bufaanana obwa Lewis Luwongoya oba Joel Ssennyonyi. Kakati Madamu Zedviga agamba nti ngenda kwogera ddi erinnya lye naye oyo ye kizegeze. So twetaaga okuba nga abantu bano abatukulembera nga batulowooleza n'ebirowoozo ebya 21st century. Naye omuntu ali ku myaka 80 tasobola kulowooza bintu bino. Mukkirize tuyite abatembeeyi
nabo mumanyi nti geno mu bwezi abateekako ekiwandiiko ekyebyokwerinda nabo bajje batuwe biki bye bayitamu. Bwe bagamba mbu mwe mukettera Kyagulanyi engeri gy'agenda okulwana ne Museveni. A people power, our power. Amanya n'eddoboozi batuuze bannaffe Radio Lwasamafa Kigunde Emmanuel Joel omutembeeyi w'oku Kikuubo since 2001. Nga nze mukungu wa Ssaabasajja Kabaka mulamulirako abavubuka be bawangalira ku muluka Kikuubo ate nga nze mwogezi w'abantu ensi yonna. Baganda baffe olunaku olwaleero eze kwogera ku nsonga y'abatembeeyi olw'ensonga nti abatembeeyi kinkwatako naye simanyi ki gavumenti kyeyita obutembeeyi, kubanga mu butembeeyi tulinamu categories nyingi. Mulimu omutembeeyi ajja okusuubula ekintu n'akijja wano n'akijja ekamoota n'akitwala ekyambogo n'akijja ekyambogo n'akitwala wano. Waliwo naffe abatembeeyi abawangalira mu bitundu. Nze bwe kitaba Kikuubo tonsangayo, nazaalibwa mu Kikuubo, ekyo kyemmanyi kyekika kyange. Kubamu ekifaananyi olwaleero ng'oli wa Muwonge n'ozaalibwa enkya ne bakugamba nti oli wa Lugave, ekyo tekisoboka. So kati ekika kyaffe ekyo ekyabatembeeyi nabyo byanjawulo. Waliwo bamaama abasuubula mu butale, abasuubula ennyaanya, basuubula entangawuuzi na biki ebyo. Obwo nabo butembeeyi bwanjawulo kubanga bo ebirime byabwe batunda bifa omusana, abo tebakola ki, tebabeerawo ng'omusana gukoze ki, guzze. So gavumenti webeegoba abatembeeyi bambi abo bonna bonna etwala na Lufeenya mugende egobaganya bugobaganya nga temaze tukola ki, tuteekerateekera. Ebizibu bingi nnyo ng'abatembeeyi bye tusanga nga tetunnasanga kizibu kya kutugoba. Ekizibu ekisooka tetusookera ddala okusanga nti omusana gutwakirako ddala okuviira ddala wetuze ku street paka wetuvaawo. Enkuba bwejja ne tulabawo opportunity nti abasirikale olwaleero tebaliiwo, n'amagye tegaliiwo, ne kanso teriiwo, ne tufuna opportunity ey'okutundira mu nkuba. Enkuba ekikuba banaye baganda baffe mwenna, tewaliwo omuntu yandyegwanyiza kizibu ng'ekyo. Kuyimirira mu musana, kukubwa nkuba tewaliiwo, otherwise ng'okujjako oli muloge. Ebizibu bingi nnyo bye tusanga kukuba okwo nti buli muntu bakira nti ono nazirwanako ajja agwirana n'abatembeeyi, bakira nti ono yali mu poliisi ne bigaana ajja akwata batembeeyi, bakira oli yali mu security organic category ki yalemala ajja agwirana n'abatembeeyi, nti buli muntu ajja akwata omutembeeyi. So ebizibu bingi byo tusanze wabula ng'olese ebizibu by'emabega. Tulina ekizibu ky'olwaleero ekyakagwawo mu wiiki zino emabega. Olwaleero batuteekako ekintu ekyo nti nga mukulu wayisa omufumbiro wa kyogedde tufe tukettera Bobi Wine enteekateeka zonna ezigenda maaso mu Kampala. Kibavudde batuteekamu amagye, ffe tugamba bya bufuzi, okutuleeteramu amagye, okutukwata, okuviira ddala ku makya ssaawa 10 ez'okumakya paka kiro ssaawa 6. Bannange enteekateeka eyo teri kubatembeeyi, eri ku bannayuganda ffenna, kubanga amagye tegasaanidde kubeera mu bantu, gasaanidde okubeera nga gakuuma ensalo zaffe, okubeera nga tuŋŋanga ebizibu ebiyinza okubeerawo nga bigwira eggwanga lyaffe. Bannaffe kambabuulireko nti ssemateeka awa obuyinza kkooti yonna wamu ne suspect okwewozaako nga kkooti bwemulamula. Ne bannaffe mu batembeeyi tekiriiyo. Olwaleero kati oba nziyite ziti ezo bazisayininga dda, omulamuzi yasayininga dda, wabula we bakukwata ne bakutwala ku site all bajjuzamu bujjuza linnya lyo na nnaku za mwezi paka kitalya emyezi 6 nga towozezza nako yadde, toyina yadde kyoyogedde, w'ogamba nti nze sibadde mutembeeyi. Tumanyi naffe okwewozaako mu mbeera nkwezo. Bannange batugamba bugambi mugende kwa limanda, ne bakuteeka kwa limanda oba wiiki 2 ne bakukomyawo kwa limanda, wosigala nga weegaana paka wonafuwa n'ogamba naye ndi mutembeeyi, awo ne bakusindika ekitali emyezi 6. Obulumi bwe tuyitamu nga eggwanga liringa eritalina bannamateeka. Ffe site olo kavuuka kabbiro kattiro usaawa yonna n'oba ogenze kuwolereza musibewo. Kati nze ndi mukulembeze, abantu batukubira emiranga ne bakugamba jangu ekyaseeko ku site olo onjogerereyooko, naye era n'omukulembeze nabo bakutwala nabugunya simufungize, batukwata jjeeke buli ddakiika okutali kwewozaako. Bannaffe baganda baffe tukuba omulanga mu nsonga ezo, bannamateeka mutunuulire ennyo kkooti ya site olo. Regardless aba kanso babawo omulimu kukwata batembeeyi.
ninabo professional ne baleeta ate abantu ne bali kurutinga abantu ate okutukola ki okutukwata kati babeera bawa gavumenti ewa omuntu omu oba kanso okukwata obutembeeyi naye ate naye naali kurutingayo abantu nga 10 bali emabega we abo tutaffe bakifeesi oba oliawo nga kifeesi yakugwiridde dda ate baba bakanyama bava mu jimu kati nze nyama waalu sirina nawe mukwata talina teeka mwakwatira avudde buvyeri nasooka akukwata nga talina yadde ekisa akuwanika empale ezimu ziyulika ffe tulina abaana tulina famire empale ekuyuliseeko oluusi nenazaala wakuyitaka kiki ekyo ddala ddala kye batukola bakifeesi abo batufuukidde ekizibu ne tubeera neteekateeka mukulu Idi Dorothy Kisaka ne kabineti ye ababayalo baleeta enteekateeka ya smart city ne bali kulutinga buli kifeesi eyali awagiddeko enaali ne bamuleeta mu bantu ng'akwata batembeeyi imagine bannaffe baganda baffe olukwata bwati aba smart city ebyo ebiseera emabega akutandikirawo mu nsawo sente zaffe zaabula amasimu bagatunyagako oluvannyuma ne twekubira enduulu ne babikomya mwegawutu okubatwalako yadde ne ku poliisi okubavunaana wabula bagenda bakomawo bagamba lwasamaali luddawo tumuwe essimu ye baganda baffe entambi ziyitingana batukwata bubi nnyo ate gali mu nkubo bali mu bateekateeka ate bakomewo bakole ki after amagye nga gakoze eki nga gagize kati abo bakifeesi katukoleko ekyo bannaffe mututaase ku ggwanga lyaffe litwawo olwaleero omutembeeyi gwe bagoba ku bagamba nti bamuteekedeteekede buvunaanyizibwa bwa Museveni ne kabineti okuteekerateekera abantu ate nga tusuubira nti okuteekerateekera omuntu ne watasooka mumwe ab'amasuuti nasookera ddala kufa abantu bawansi abatalina yadde 10 enteekateeka gyeyateekateekawo n'agamba nti batusindise mu butale ogoba otya omuntu alina kapito wakasenya dazini emu ya 10 ezo 5 n'omugamba okigenda mu katale bannaffe baganda baffe emidaala gye bapangisa mu katale akakadde omuntu alina kapito w'15 n'amusobola tebateeseteese butale ffe tugamba tutuuseeyo ffe nga ffe abakulembeze b'abantu ku ground tutuuseeyo mu butale obwo nga bwakulwanira bifo bwakulwanira bukulembeze bali mu kusikangana bitogi wajja ku mawulire nga gano waneeno ng'atandika okugamba nti mu busaafi tulina ebifo 1,500 gwogendayo ng'omukulembeze w'abantu n'ogamba bannange waliwo omuntu adizayalinga okubeera mu katale ye ng'akooye embeera eno nga ebizibu bye mba nnyonnyodde ne mutuukayo n'ekifo ekimu bwe kiti ne kibabula we babeera ku mawulire ewandegeya nga batugamba nti ebifo bingi nnyo we mugendayo nga tiri yadde ekifo mwowino nga bakugamba nti omudaala gwakakadde bannaffe ffe tunaddawa naffe tuli bannansi okwogera ku mbeera ya kapito batuuze bannaffe ekituleeta ku nguudo tetuba na kapito asobola yingira amaduuka bagaseera omuntu tufuna bannaffe kubanga naffe ebintu tetubiyimpotinga tetubijja China ebintu tubisuubula ku maduuka namugamba munange nkoye embeera eno lwaki sibeerako nange nga ggwe nakugamba nakulaga ne ku risiiti ye asasula emitwalo 15 ku risiiti imagine naye ngeri ow'omugagga akugamba asasula obukadde bumeka obukadde 4 kati fe abali kukuba ente tubisobola abamu basasuliza na mu ddoola imagine ebintu by'otunda obitundira mu Uganda shillings gwe nti bakusabira mu ddoola kisoboka ekyo omutembeeyi tasobola kubeera ng'ayingira ewantu abo waliwo bannaffe batembeeyi bannaffe abasuumuuseemuuko tukkiriza nti waliwo abasuumuukamuuko ne badda ku midaala emidaala byebyo ebifo ndowooza ebijji betusobola okugamba nti oba oli alina edduuka lye wano neweekukuutirizaako wano naye stiiru era nabo babakwata ne babatwalira emaali yaabwe bannaffe ffe tugamba nti gavumenti ekomewo eteekereteekere bannansi nga bwe kisoboka bwe twogera ku nsonga y'okwata abantu batukwatiramu n'ebyaffe ebintu byaffe since 2001 gavumenti newegamba kundiyirira tesobola weba esobola ekikole kubanga okuvaira ddala mu 20 yasooka twala kasooli mama gwe yayampadde okutembeeya mu kibuga Kampala 20 n'okutuuka olwaleero nkyalajana waliwo ebintu byange bye bakwatira ku KCCA babikwata bubi buli lunaku balina ebintu by'abantu bye bakola ki bye batwala ne still gavumenti ebigira bugize eyo bw'otuuka ku ery'enakawo okuno naye ebintu byo nga bakwata bagamba gwe jangu nga batwala okutaliiko kuwondera wetwogera ku nsonga bannaffe eno enteekateeka y'obutembeeyi enyigiriza abantu bangi twali tukyali awo waliwo munnaffe omu yali ku paaka n'akola interview n'agamba nti aba batembeeyi baliosi ne babagoba ffe tufunye kati ne bakasitoma tubadde tetukyabafuna
twali tukyali awo akayumba ku bbanga koyinza okugamba nti mulimu n'abasuubuzi abasasula layisensi nabo ne bajja ne bakakola ki ne bakatwala ffe tulowooza nti bino bye batuzannya ebyobufuzi buli we batali bajja ne bakola ki ne banyigawo era ne bategeera butegeezi nti mwami Kyagulanyi alina wano ekizimbe kisasula layisensi naye bo tebalimu bajja kujja bakibowe. Baganda baffe mwenna ebigambo bingi nnyo mu nteekateeka y'abatembeeyi olunaku olwaleero lino twawuliddeko nti waliwo bannaffe abakwatibwa drone ate nga drone ya munnayuganda newankubadde nga ali mu kitongole ekya KCCA. That is kidnapping. Omukulu nga yeyigula alina drone gy'ayisaayisaamu ekiro agenda akwatakwata abantu abakwata okuviira ddala ku ssaawa emu okutuukira ddala ssaawa 6 ez'ekiro. Bannayuganda bannaffe bangi nnyo bagenda kunotinga ku nsonga zetwerabiddeyo neffe tugamba nti obutembeeyi si musango. It's not a crime. It's not a crime. Ffe tugamba nti naffe tetweyagaliza kuba batembeeyi. Gavumenti esooka enyiga ekizimba ekyo kitufuula abatembeeyi awo tusooke tulabe nga ebisigadde byonna biteeka mu maaso naye nga maliriza ebizibu bingi nnyo bye tutwalidde wano wabula ffe tugamba nti abatembeeyi tugwanidde okubeera nga tuli regulated by our local leaders batuteeketeeke tugamba nti tusobola okukolera mu budde ab'amaduuka bye babeera nga tebakoze eki nga tebaguddeyo kubanga ekiro ekinkwasa ssaawa 6 nga n'edduuka ligudde ligaddewo kyekyati ffe tuguza n'abo bennyini abakola mu maduuka. Bwana gundi woba otunda ngoye nze kuguza akasenya ng'edduuka ly'obusenya likoze eki ligaddewo. Bwana gundi gwe atundira mu supermarket somewhere anywhere toyina birime bamaama bye batunda. So n'olw'ensonga ezo tamalirize mwebale nnyo mwebaligidda Radio Rasamafama kikuba Kampala zayo. People power. Mbongereyo omulala kuba mbadde ndabye jangu naawe. People power. Our power. People power. Bannange bino ebintu tubiggemu omuzannyo tuli bannayuganda ekyo kituufu? Wemba ndi munnayuganda nga siri mu Tanzania nina okukolera mu Uganda nga nina ID ensoma ki? Gavumenti erina ebyana n'abaana. Uffe tuli bakulembeze ku streets gye tuva. Naye gavumenti ya President Museveni yo yennyini egamba erina pulogulamu eri abavubuka naye tetusangangako buweereza bwonna. Olaba omukungu ng'avudde mu gavumenti ajje n'agamba abavubuka baamu nomukola muti okusavayivinga. Omanyi kyekitegeeza just to spend one day on the street. Omanyi kyekitegeeza? Muganda nga ayogedde katono ambavire ku ntono nze nkulira abakasooli ab'obugoye bwabwe bw'obutambaala naye omusajja talina kuswala najja nakwata akatambaala kamanyi omukukyala akatunda nusu 5 nga n'akatunda maama we yandibadde gavumenti eno yamuteekerateekera gy'alina okukolera nga talwanye na switi tasitagoyize naye ng'akimanya ajja kufuna ekigulira magala eddiba. Gavumenti lwaki tetwala bantu ng'ekyobuvunaanyizibwa wabula wetusalawo okwerwanako nti kati oyo byabufuzi? This time is not byabufuzi. Let me tell you this. Kubanga ekiri e Uganda ekiri e Kampala wano kyekiri e Masaka kyekiri e Jinja omutembeeyi yakoze eki? Omutembeeyi gw'omutwala nga atalina buvunaanyizibwa kati kambabulire ne sectors zaaliisa. Sekita y'abatembeeyi eyina beeweerera esasula ba landlords eyina abaana abasitoowa be bakozesa abatudde mu ssuwa batugamba kansala katuzaako ki? Waliwo ddala gye tusuubula tewaliwo mutembeeyi agenda Nairobi agenda Kenya era bo be babijjayo ne babikola ki? First and foremost nga tulera tennatuuka Kalangala ng'atissa ebintu bye asooka kulya ku ssente za mutembeeyi n'atunda wali akagato n'alyako 2 kuba bo tebagoba ssente era bakasoma baffe batukubira muliwa kino nkitwala ng'ekirango. Buli mutembeeyi wonna w'oli oli ku Allen Road oli ku Lumu Street oli na Kasero oli ludda oli Masaka eno ensonga ekwatako kubanga tebagobebwa people power yekaka nti babuulire bano abasajja batuzanya buzanyi katemba wabula tetwetaaga to be unite. Ku namba gye tulina eri abatembeeyi esobola okuteekawo embeera muli luddawo abatembeeyi. Olunaku olwali lusookera ddala nga bakatuggalawo nali nsuubirayo akasobola ngenda okulaba TV nkalu radio nkalu ebintu biri smooth wotambula ku bakulu baga Uganda nongi
kati otunula eno nodda eri kiki okutunula nodda eri ng'omwana w'abandi afenja ani gwe mwali mulambudde kwabo bwe mwali mujje ku street ng'omugaati wagujja wabula otaddeko magye omutembeeyi yakola ki mu nsimu bayiga wate si mutembeeyi kuba ku bodaboda gye kiri kati ono ga yali so tricky wasooka omutembeeyi kubanga programu y'abatembeeyi yali ku mande ya bodaboda agenda okulaba wagatta sectors 2 tagenda kumalako kuba kino kyenkola wano njagala buli mutembeeyi wenna ennaku z'omwezi nga 5 ku lw'omukaaga tulina olukuŋŋaana wa temukimanyi abatembeeyi muliwa tulina olukuŋŋaana z'omwezi nga 5 twayise abakulembeze idi abeefuula abakulu b'ekibuga batubuulire mulimu ebyana n'agaana lwaki ffe tetuli suppose kolera mu kibuga Uganda tugende Tanzania endagamuntu zaffe bazikyuse we tuba tetugenda zikyusa batusalira amagezi era we bana tebalina kye bakozeewo kuba ffe tuli ku ground twogere kiri ku ground bulijjo munoonya ba peasant temubalaba oli ne yeetaakamu engato nayambala amasuuti ndi peasant nalya sente z'abaana leero tweyambalidde engato ng'abatembeeyi oba twetaaga kukolawo mbeera yonna President Museveni alaba abatembeeyi tugenda kikola ekyo kyogera ndi mawulire kubanga tosobola kufuula abantu mu nsi yaabwe nga momboze bino nandibirabye ndi India nandibirabye ndi Canada nandibirabye n'ebantulugunya sifaayo mutuleetera okufuna ne passport tufulume ne tetujja kufuluma lwansonga emu lino lyeggwanga mwenyina okulwanira ng'etuuka ejjembe President Museveni oba ogamba nti okolera abantu mu mpeera eno y'abantu atunda kasooli atunda obunyanya bwe enakasero era nkimanyi bagenda kundaba kuba nabagambye nyina oboogerera paka ng'eddoboozi lyaffe lituuse waggulu gye tulyetaaga buli street buli radio buli TV njagala nga this week up to Saturday yogera ku mutembeeyi yekka lwaki ngambye mutembeeyi yekka kuba ensaawa eno yalinga alitaki naye nga bantu bangi ate ababonaabona bangi eyo tetutalaba naye kati ku street nze ntambula bakawaida bagamba kansala kiki noga tujja kuteekawo embeera twetaaga embeera kikirize oba kigaanye tubeere unite owoku Allen kyayogera nange owokulumu kyenjogera ajja tulaba oba ayagala oba tayagala abatembeeyi tulina okukola tulina ensonga zaffe 2 oyinza okugamba nti abatembeeyi obagala baaki tulina ensonga 2 twagala essaawa y'akawungeezi kuba edduuka liggulawo okuva ssaawa 12 paka ssaawa 10 omuntu oba ofunye ekyoyagala oba toli mu luvunyo nga gavumenti eno ogamba naye bannange kambaleke badde ekyo kimu ekyokubiri twagala embeera y'akatale kubeera ffe twagisaawo abakaggala tebamanyi nange eki gye kajja wabula basanga ffe bye tumaze okukawala tumaze okugjawo emisanvu buli kisa ekiremesa ne batandika kujjamu ssente kyokka ekyewunyisa pulezidenti n'akugamba omutembeeyi tasasula musolo kankimekinga clear buli sande buli mwana ateeka mu kifo kye mulaba ku katale ka Namusisi asasula omutwalo gumu mu 10 ziragawa tugenda bateeka ku pressure sente ezo ziragawa nga buli mwana bangamba kansala oyo omumanyi ye tannatuwa nembagamba naye mugire abantu bava mu covid akuwadde taana akuwadde genderaawo nengezaako embeera gisotoninga bwetyo naye nga sente balina zisolooza ne risiti yaabwe netambula kati zijja kyanga tezituukayo kitegeeza omutembeeyi awa omusolo 10 ku 10 nasinga n'abamu ofisi kwabbo babbamubbe kati akatale nsingawo nti essira nti akatale ko tukeetaaga ku lunaku lwa Sande oba katadde wekali itsoka kubeera wakazi amakubo wegali era magazi era ffe bakulembeze tumugamba toteeka mu bimuli by'abasajja kwabo bagamba bimuli naffe ekibuga ekiyonjo tukyagala naye bakoppe ensi endala zisooka kulabirira mu buvubuka nga tannabafuukira kizibu kati batulabanga kizibu naye tetuli kizibu ffe tunoonya kirabirira famire zaffe nga bo we baagala kuba balembedde mu ntebe bakulabirira famire zaabwe naffe batuyambe nga tetunakolawo mbeera yonna ekanga ggwanga eno kuba tusobola abatembeeyi tulinga ndowooza kwemamba z'ekitone nnyo tusobola okuwera omutwalo tusobola okuwera omutwalo era tusobola okuteekawo embeera ezireetera abasajja abo okulaga nti tuli mu bulumi gye mwatuggalira tufa gavumenti yawe eggalira abantu abamu mwe mubeereeyo oba mufa mufe
tulina okwerwanako ng'abatembeeyi. Kino nva katuuti nga mbagamba tulina okwerwanako, era buli gy'oli ng'owulira eddoboozi lyange teweetaaga kuyita walala. Jangu nga 5 olunaku olutegedde n'essaawa, jangu mukwano tulage ennaku yaffe bajja kujja. People power, our power. Unite nze. People power, our power. Amanya ekemako mutegombwa. Bannayi nga 5 buli mutembeeyi gy'oli. Muveeyo, muve mukwekwatakwata. Wano nabo bakasitoma bange nga bakansala na ba NUP. Denze ndi mutembeeyi. Ate tugenda kubeera nga twekweka. Museveni tolina kyotugamba. Walema oteekerateekera abavubuka ensonga zaffe. Bakadde baffe bali ku street bayiriba, nange nze ku street njiriba, kuba tewatuteekerateekera. Kati oyagala tukolerewa. Batusindika mu nsaafu. Teri mudala guliyo. Kati saawe tulina beera ku street. Tuli baana ba ku street, tuli mbwa ya ku street. Newo gisewa keddukayo. Kati mulina tulabirira. Ate mugenda tulabirira by'amaanyi, teri kugamba muki, tetugenda beetondera ffe tuli bagomvu. Twakaluba, twakyama. Mugenda tuwetamu tumuleke. Kuba mutumigiriza tukooye mwana. Ebyaddala bino byaddala kati. Mujja kuddamu ebyo kusudira abantu eyo. Bakansala, kino kyammwe. Ati mutuula mu kanso. Muyinza obba temwogera na busajja. Naye ala alinammwe mpozi nga nammwe mwagala muyite watu balabise bulabise. Kuba mwana nina okulwanirira nammwe. Mufeemu amazole eyo. Bino byaddala. Twalonda kanso eyo erina otuula mwana. Eri kanso mwe mutuulayo. Bammeeya. Mwana mudda mu kawaani eyo kuvimba eyo. Tetwabalonda kuvimba mmwe. Singa tebatuyisa bwe bati. Singa bakansala mbadde muteesa. Singa tebatuyisa bwe bati mwana ebyakidaawo. Singa mwana ayogera ku nsonga zaffe. Tetwandize na wano. Kati abatembeeyi kiri bwe kiti. Bino ssaawa yakulabisa. Tujjewo akagundi simanyawo zino sinaga zaabwe. Bino byaddala. Mukitegeera nga 5 bwe kigwa bwe kiba kiganye nga 6 fire. Eri kuzikiza kati. People power, our power, people power. Manyoli bwe mugamba nti zinatembeeya kayinza okuwakana. Naye olwo olukiiko lwe bayise nga 5 lujjamu bulungi ng'eyali omutembeeyi. Bakansala mujje. Bakansala bafaizo mujje. Bakansala mwena mujje bakansala. Kansala LC3, LC5, buli kansala jangu. People power, our power, abantu agati kulwaba kansala kansaberiita awo obubaka tujja kubona budde omukisa nguwadde liita kulwa bonna. People power, our power, banange neyanza nnyo okulaba nti abatembeeyi n'aba boda bonna abazenyi boogera gye tuli naye ekyamazima nze ayogera mu maaso gammwe nange Rita nakubula mu banda nange nali mutembeeyi kyewuunyisa era kikuluma nnyo okulaba omutembeeyi anyigirizibwa. Byonna ebyo babagamba yasoma alina diguli meka nazijjamu butembeeyi. Abaana abaffe bali wano bajja ku street ne bajja ne batembeeya ebintu ekibaleeta nti Museveni alemeddwe okubateekerateekera. Omwana asoma n'abala diguli naye n'abula omulimu bambi najja ate yeeyinze ku street ku baloko kwaze okweyinza ate kwe nojja n'omunyigiriza. Nze mbagambye obutembeeyo bwe bwafula kyenyi. Numwaga maama wange atuddawo atunda emiyembe gye. Muganda wange atunda engoye nga kapitayina ya 12,000 kapitayina ya mitwalo 3. Bwe oli mumunyigiriza omugamba nti va wano ogende mu katale oba ogende mu dduuka asase emitwalo 5 agenda gajjawa.
nga kapita ina ya mitwalo 10 ekyo ekiralo kiba kifu bannange ffe tuteesa nti tugenda kudda mu kanso tubagambe bajjeyo eri kanso gyeyateesa kanso resolution ya 2017 yali egambye era gye baayisa nti waliwo enguudo ziri 5 kwe baali balina okuteeka abatembeeyi kuno kwaliko Allen Street abatembeeyi gye muli mukimanyi kwaliko Allen Street kwaliko Savannah Street kwaliko Namirembe Road zonna ezo enguudo baziteekawo nga bateeseteese nti enguudo zino omutembeeyi kwabaakolera fenna twagala ekibuga ekinyirivu teri atakyagala naye smart city ogireese otya. We need smart people in a smart city. That is really wanted by everybody. But how are you going to do this? You have the hawkers, have the street vendors prepared for. Let them have the roads that are gazetted, and everybody will be knowing that these roads are specifically for the street vendors. And you will go there. Mama Uganda tetwenkana. Waliwo kati batufudde ebyana n'abaana. Mulimu abagagga bannanyini ndowooza nsigaye bakirowooza. Naffe abaavu. Kati bannange sigenda genda mu supermarket mu Garden City ngula ekintu ku nusu emitwalo 5 sogano ku balance okifuna ku mituku 15 banaye batulabewo batuwe ebitiibwa ng'abatembeeyi babalabe babawe ebintu ebyo ebifo balina okukoleramu mu butuufu banaffe ffenna tuli bannayuganda naye Uganda yaffe ffenna bino babiggyemu amalala wana bennyininyini nabo baali batembeeyi abamu kati batuuse eyo balaba ndowooza abawaggulu nnyo tulina okuba nga tukkirira wansi ne tulaba nti omuntu yenna yeetaaga ekitiibwa kye tuleme kunyigiriza abantu buno kuba banoonya school fees ez'okukolera abaana baabwe kyannaku nti embeera kati y'obutembeerezeewo gye baleese n'ababodaboda babanyigiriza mu kaseera ga batedde amasomero kati omuntu omwavu agenda kuggyawa ssente ezibaira omwana we nga omugene ku street kwadayiyiza nsani ova kulugambagamba nti banaye mugumu abatembeeyi tugenda kubeera nga bakansa tugenda kukwatiramu bameeya n'abakulembeze tulabe nti naffe tuteekawo embeera kubanze sirondwanga muntu wa mu ofiisi bagendanga kuzifamu ku lunaku lw'okulondebwa abaana abatembeeyi bano ababooda bano be baatulonda naffe tulina okuvaayo ng'abakulembeze kyomukimanyi banabaana be batubeerawo yakuganga n'abantu abajja ne batulonda lwaki sivayo nenwanirwa owa booda oyo n'omutembeeyi oyo mwebale nnyo Rita nakulwa mu banda gemuwa kati nnyo alina kabadde aleseeyo se munsonyiwa Kigozi Rose Nalubwama Lubaga South B ku lwokuna tulina kanso era nga it's a special council ku batembeeyi tubayise mujje mugalale tulwane nga namwe we muli People power, our power, bale mwebale nnyo. Mwebale nnyo. Bakansala n'abakulembeze tubaagadde nnyo olw'obuvumu n'okuba nti ensonga n'abaabalonda mukyabamanyi paka olwaleero. Tukakasa bukakasa Rita ngeri gy'okulembedde banno ensonga engeri gy'ozinnyonnyodde wano mu lwatu era bw'oba ozinnyonnyola n'eyo gye muli. Manyi nti musanga obuzibu n'abantu abakugu be bayita aba technical people. Naye ba technical people muyina okumanya nti balina kukola nga bagoberera political mandate gye muyina wamwe mukiikirira abannansi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Awatali dakiika ndala yonna mukkirize kubanga obudde butugenzeeko mpita ababaka ba Parliament, Honorable Aloysius Mukasa, Honorable Nyeko ne Honorable Zaake, Commissioner waffe mujje Sebo Commissioner ojja kulembera olwendo olwo kuba guli muduunizi. Ojja otubuulire bagambye nga 5 kiki kyoyinza okwongerako nga 5 kuba ebimu bimanyi biba bya bwangu. Asabe Commissioner gye n'ababaka ba Parliament nabo bajje muwe vision yammwe abantu mubawulidde. People power. Our power. Our power. People power. Zivuge. Sade. Ababoda bagambe zigenda kuvuga ate zikole ki? I think each one of us is going to speak.
First and foremost, I need to thank our president so much for this platform. Reason being, this is the first time to see the common people voicing out their issues. Because of this party, it's the reason as to why the bodas, the vendors feel comfortable to come, not even to be shy, and speak the real issues that affect them wherever they are working from. Secondly, I also want to thank the bodas, the vendors, for not being timid. Obutaba na katengo. Kubanga mutera okwetya ensonga ne zibaluma ne musirikire. Naye mmanyi olw'okuba mukimanyi nti muli baana ba ghetto ate nga mulaba president waffe Kibanda wammwe nga naye ava mu ghetto n'abyogera n'atatya kyova nawe muvudde ne mubyogera mwebale nnyo kujjayo ddoboozi eyo ery'abantu okulaba nga mumanyi nti kyekyo. Basically, I want to speak to the vendors and the boda men specifically. I want to speak to your hearts. I want to speak to you using this platform. Era kankozese ddala olulimi lwemutegeera obulungi ennyo. Nze gwe mulaba wano ndi product, ndi mwana wa Mutembeeyi. Nze taata wange yatandikira kubeera mu Lunyanja. Bwe yava mu Lunyanja n'afuuka Omutembeeyi nga naye alina emaali gy'atambuza era n'avaawo n'agenda ku baana abalinnya ebimotoka mwe yasobola okuva n'avuga pikipiki awo naye n'atandika ozimba amaduuka n'atandika okugabeeramu n'afuuka biroodi. Era abantu bangi nnyo abayise mu mbeera eyo. Omuntu bw'ava mu bwa boda n'agenda ku street n'afuuka Omutembeeyi. Bw'avaamu omwo oluusi ne bagenda mu special mu taxi, abamu ne bazimba n'amati n'amaduuka. Si bwe kiri bakyali bangi bwe kibeera bwe kityo. Abagagga bangi nnyo abali mu ggwanga lino Uganda nga ba product b'ekyo, nga baali batembeeyi, nga baali bavuzi ba boda, nga baali bakola mu taxi, nga baali bakuba mu birombe matofaali. Kyova olaba nti abantu abo be babeezezzawo ekonomi wa Uganda. Nyola okuba omusajja oli mu boofu ye kitaawe takolangako busuubuzi tebalina mulimu gwe baali bakozeeko. Yensonga lwaki abasuubuzi abayisa bubi n'abatembeeyi n'abayisa bwati mu mbeera bweki. Era kino kye kiseera okulaga omusajja oyo nti lino eggwanga lya abasuubuzi, lino eggwanga lya batembeeyi, lino eggwanga lya muntu wa bulijjo. Era ku lw'ensonga eyo nze bwe mpulidde nga muvudde ne action points kuba olwaki tulina kujja wano kutandika okulaba nga twogera ebigambo ebitandika okulaba nga twekubagiza twogera kino nakiri eri tulina kwogera action points kuba oyo omusajja z'ategeera olwo lwe lumi lw'amanyi. Era bino eby'omu council nsimala bino bye tulimu eyo mu parliament tulina kulaba nga tulwanirayo buki bulwanizi kuba ebyo byategeera. Kyokkola na bino ebigabo tubireeta wano wategeera. Bw'obyogerera wano wakola ki? Wategeera kubanga wano we wasibuka omusajja gwasinga okubanga akola ki? Era basaba ne bannyabo bino ebintu tebikwata ku bavendors bokka. Bino ebintu tebikwata ku boda bokka. Abamaduuka bibakwatako, abataxi bibakwatako, abakulembeze bitukwatako, naawe omukyala ali mu katale eyo oba omusajja ali eyo bitukwatako. Ffenna tumukire wamu tulabe nga tusituka. We rise up and defend our rights because this is our country, this is our city, this is Kampala, it's all of us. Era awo tunaabanga tuva mu bintu bino ebya doyi ne tugenda ku bintu ebya ddala kubanga president wa Fazach tugamba we rise up. So this is the time to feel the music. You do not rise up, feel the music.
feel the heat. But if you want to be in a better Uganda, you want to be in a better country, you want to be in a better city, you must rise up and defend where you're supposed to eat from. Tugenda kufira mukasirise baganda bange. Tufira mukasirise paka we tugenda okuggwawo nga bo balowooza nti eggwanga lina kubeera lyabo abalunzi b'ente. Nti byabalaalo by'abantu bali eri abatono ennyo abafamire. Nze bino mbyogera nga bwe biri kubanga nze bangumya dde omutima tebakyalina kye basobola kuŋŋamba. Kubanga nze nse nkifiiringa. Era baganda bange mukimanye nti we mulumba expect azakereya. We must move. This is a new month. Today is first. This is a new year. It's a year of action, not lamentation. We must stop dying in silence. Our people are dying. Our people are in prisons. Our people are not earning. Today it is on the vendors, it is on the borders. Trust me, it is coming for you wherever you are. You know how Museveni has been acting. You know what happened in Kasese? Because they did not support him 100%. You know what he did there? He never managed to reach there, and he never managed to reach elections in Uganda, especially Kampala. Is the reason as to why he's going to oppress us up to the last nerve, till when we do something. So tulina okubako kye tukola ate sincha sidi wabula otandikirawo wooli we buli wekisoboka tubyambale oba ffena tubyola mu makomera tukole ki tugwereyo. Trust me. Don't think that you're going to protest and they're going to give you bananas, they're going to give you sweets. No! It's tear gas, my friend. They're going to beat us, but we must be able to resist all that. We must not fear. We must go there and we show him what we are capable of doing. My friends, comrades, I know that we have fear within us. Our president has been clear. You just step on your fear. It's not that Zakai do not fear, but at least pretend that you do not fear and show up for that occasion. It's the only way. And it's not about Kampala. We can do it wherever we are. So, bino ebintu tubikole watukimanyi oyo munnansuko byakola ki byatya ate nga bisobokera ddala weewaawo. So baganda bange tuyimukire wamu ne action points ezo. Togamba nti gundi tazze, togamba nti ate Zakari gwe tulinze, togamba nti president waffe gwe tulinze, togamba nti kiki. Tokkiriza muzadde wo kukomako ti mwana wange bijja kufiiramu nga bajjajjaffe baafa. Ensonga lwaki tulina obwetwaze mu Uganda. Bakyeruppe baagobwa olw'okuba bajjajjaffe baakola ki balwana. Ffe kati tujja kubeera bwe tutyo singa naffe tusigala mu mbeera eno nga tulowooza waliwo omuntu omulala agenda okulwana. Abazungu tebajja kutuyamba, tobeeranga onosuubira omuzungu okuyamba. Iffe abaddugavu tuli baakabi nnyo okusinga bali eri. Ffe tulina okubikola kuba ffe tubisobola kubanga ffe bannannyini nsi yonna. Ate ne president ajja tukuyamba nti Katonda ayamba akola ki? Yayamba. That God can only do for you what you are able to do for yourself. So my friend, nze babulira nti nze ndi ready, abakulembeze bali ready, president wa ali ready, naye gwe tandikira woli tolina muntu yenna tukole obaddi ate tokiwa nti no kikoma wano. Gwe tandikira wano olabe paka nga tulwana paka omusajja ono aveeko kubanga ekizibu ekisinga kyabannakyemalira kyekyeta ebitu byonna ebyo ebitono tabe nga tukikolako paka last. Tujja kuba twemerula bassebo ne banyama. Mwebale nnyo, mwebale ddala kukoga ne mutanki. Thank you so much. Omubaka omulala naye abawo obubaka bwe. People power, our power, our power, people power. Zake oi! Oi! Zake oi! Oi! Vijana oi! Oi!
people power. Our power. I'm very much appreciative for the wonderful job the leadership of NUP is extending to the ordinary person. So I'm not very much surprised, because I understand that the head of the leadership of the hierarchy in government I think most Ugandans are not surprised that Mr. Museveni used the shortcut to impose himself into power and considered himself as the head of state, as the president. I think that's why he's currently and always misusing the tools of production by oppressing the ordinary man, by oppressing the poor, by deciding to decapitate, to mutilate ordinary Ugandans, by being very much discriminative and playing his tribal games on a daily basis. So, ladies and gentlemen, let me take this very good opportunity. Ladies and gentlemen, let me take this very great opportunity to tell you that from today, most of the people in power were mispositioned. That's why you understand that on a daily basis, they've turned the war against poverty into the war against the poor. So now imagine on a daily basis, you make a decision to arrest these ordinary hawkers. Recently, at the City Hall, remorselessly, I watched in great horror policemen and the military arresting breastfeeding mothers, disabled men and women, sending them to Chitaria. Okay? If you decided to be a leader, then why did you decide to fight the people that you decided to lead? I think, for those of you who think that tomorrow shall be very much better than today, every minute that passes, you don't remain the same. There is what we call depreciation, there is what we call wear. Tukadiwa, atetuchuka. So the more you think of tomorrow, you might die even today or tomorrow. So I think there is a gentleman here who was very much emphatic that it should be a statement of action, not a statement of rhetoric. Isn't it, gentlemen and ladies? So bulisa tuberenga tuli mu bikolwa lwansonga Chitaria tajja mu bungi bw'abana Uganda, Luzira tajja mu bungi bw'abana Uganda, tuli millions 45 niwe tuwa millions 3 ejera Uganda bali bameka. So tugamba fena bwe tusitukiramu, once we join hands and our cause should be common, netugamba nti fena tukunganye olwakino we can overthrow this illegitimate government. So basebo ne banyabo kyovola banti ebifo byonna bijjuza mu family ye. He has chosen to become a giraton, omuntu ali ennyo n'abantu akusa family ye, ate omuntu ali very selfish eyerowoozaako yine yekka. Ekyo ndowooza bakanso baloya bakiyita egocentric, isn't it? Yes, omuntu nga yefaako yekka talowooza ku bannayuganda, wabula era waliwo omunabyabufuzi omwe yagamba nti Mr. Museveni omulimu gwakoze eki agukoze ateekedde famire ye tebakyalina kyebakola ki kyebabanja. Ne kati guli omulugube, guli omululu kyova olaba nti agigubanira n'obuki n'obukunkubuka. Twagala Kampala eri very much accommodative, nga ffenna tukola ki nga tugibeeramu. Kyokyobola tusabye nti wabeera nga abatembeyi basituse, wabeera nga babodaboda basituse nga bagezaako kubagoba mu kibuga, bano nga baagala okukifula ekyabwe, banange ffenna twegatte, ffenna tufuuke batembeyi, ffenna tufuuke babodaboda. Era lwe munaasituka ku lunaku olwo nja kwambala helmet, nja kwambala ng'omuntu wa bodaboda walina okwambala. Ffenna ababaka ba palamenti twegatte wamu mu kutambula, mu kwolesa obutali bumativu eri gavumenti eno eyanakyemali. Ova ku mukulembeze atya okubeera nti avuganyizibwa mirembe.
Nenasala okwera nti ainstillinga fear mu bannayuganda. Gyo twalabye ku live baleese wano cases ez'abantu abaajokebwa amasanyalaze nga bakwata amasanyalaze ne bagateeka ku muntu ne bakubisa, nga bakwata omusumaali ne bagukuwandiisaako kugamba nga talina muli mutima kyakola ki kyawulira. Naye omuntu yeebuuza nti oyo abeera muntu ki? Ffe mu constituency eyaffe tulina ennyanja eya Kabaka. Ennyanja eyo abamu mugirabanga ekintu ekiri cultural, which is true. Naye ate mu biseera biri ng'olubiri lwa Kabaka nga lukyali mu base y'amagye ga Museveni, battiranga muli abantu oba ne babaleetanga balamu ne babasiba emiguweno mu mugongo n'amagulu ne babasuula omwo. Ffe n'abakulembeze division yonna constituencies ebbiri, Lubaga North ne Lubaga South, we shall converge in the memory eri abo abafiira mu nnyanja bwe baasuulamu nga baki nga balamu. Kuba obuwanga butudde ne buskeletons butudde wansi mu nnyanja eyo. Nze nasulanga awo kumpi, naye nga ku makya osanga nga omuntu bamusibyeko ejjinja, akaana kabadde kawuka ne kakwata ku kintu, genda okukwala ku kintu nga muntu. So banayi bannayuganda, ebintu babikola mu kitangaala ne muki ne mu nzikiza. Tusaanye ebintu ebyo tuleme kutya kubyogera nti abantu bali mu kutta abaki abantu. Enkya bagenda kutta mwanawo, bagenda kutta maamawo, bagenda kutta mugandawo. So olw'ebigambo ebyo neyanziza nnyo abakulembeze ne honorable zaake n'abakulembeze abalala n'abaganda baffe bano abasuubuzi n'ababodaboda nene sectors endala ffenna tuveeyo. Buli awali okunyigirizibwa tukoze eddoboozi liki? Eddoboozi limu. Yes, honorable Nyeko. People power. Kyannaku nnyo nti sekita ya bodaboda erina abantu obukadde 2.5. Abantu bano obukadde 2.5 babadde tebakola okumala emyaka 2. Abantu bano balina famire zaabwe. Ate oba mbadde awo ng'omwayogera n'empulira nga munda muli nkutuse, kubanga nkubizaamu obufaananyi obw'abaana abajja mu ofiisi zaffe nga baagala basali. Abakyala batava ku ofiisi zaffe nga banoonya kyakulya naye ng'abaami baabwe bavuga booda. Abantu bano obukadde 2.5 mu Uganda yonna. Abantu abatundira ku makubo, abantu abatambuza emmaali yaabwe, emyaka 9 baali abantu 1,000. Olunaku olwaleero twogera ku bantu 2.5 n'okusukkako abali wano mu Kampala wokka. Mu Uganda yonna ne Jeno Tumwine be yavuddeyo n'awooninga mwezi bayingira obukadde 20 abatambuza ebintu nga mutadde ne bananyini factory ababadde babawa Benson basobole okujjako amagoba g'10. Kyannaku nnyo kubanga mutuyise mu lukiiko lwammwe era tugenda kubeerayo nga 5. Naye njagala okubagamba ebigambo bino kubanga ffe mwatuma ensonga ezo twazoogerako. Kyobola tubagambye ku lunaku olwo tugenda kujja tuzigonjoole. Nsomooza minisita wa Kampala ne executive director okujja ku lunaku olwo okuwuliriza ensonga z'abatembeeyi. Awo nno bakutte ekkubo ettuufu. Nsomooza abavunaanyizibwa okujja ku lunaku olwo okuwuliriza ensonga z'abatembeeyi, kubanga ffe nga 5 tugenda kubeera nammwe okubawuliriza ebyo ebizibu ebibaluma. Mu kakiiko aka presidential nga executive director ne minister wa Kampala bazze okulaba nti banja ensonga z'ekibuga Kampala, nga gavumenti egamba tegenda kuwa kibuga Kampala ssente zimala, nga bo balowooza ssente zisinga zirina genda mu magye. Tubabuuza abatembeeyi bano be mujjiddeyo bakifeesi ne mubambaza bu reflector oba safer city ne mubakuba emiggo ne mukuba banakazadde b'eggwanga emiggo, bagenda wa? Minisita wa Kampala ne executive director ne batutegeeza nti gavumenti tewali butale bumala. Ekibuga ky'otateekedde abasuubuzi bano b'okuba emiggo obasindika wa? Bagende wa?
lwe lunaku olwaleero nti bazze okukolesa eddoboozi lino. Njagala okubasoomooza si mu bubi, abavunaanyizibwa baveeyo. Bajja kutya okujja kubanga bakimanyi obutale tebukola ki? Tebuliiwo. Space eno tekola ki? Kubanga baagala okunyigiriza munnansi paka ku ttu nga takyasobola yimirira. Naye twagala okuyimirira nammwe. Twagala okubategeeza nti nga ttaano ng'obukulembeze bwa Kampala oba ng'ababaka ba Parliament aba National Unity Platform tugenda kubeera nammwe okulaba nti tujja ebirowoozo mu mmwe nate tugondoole ekizibu ekyo. It is a shame that the government of Uganda and KCC specifically, in one of the committees at which I'm a member, government came up and it proved to us that it did not have enough money to build markets to place the vendors. The next day we saw government deploying goons, putting on reflectors of safer cities, beating up mothers, vendors, hawkers. It is a shame that the minister of Kampala came in the committee with evidence and told us they do not have enough money to build markets to reallocate the vendors. And today they are pushing them away. Where do they expect them to go? So I want to challenge the authorities, the minister in charge, the executive director, on 5th, hear the cries of the vendors. Go and talk to them, go and listen to them. I know you will not make it there because you do not have space to place them. So let them work, let them earn a living. After 2 years of a lockdown, badly hit, the economy is badly hit, and you declare a war on vendors. We are not going to allow the dictator to crush the common man. We are not going to allow the dictator to crush the common man. We are going to stand with you. On the 5th, we are going to join you as leaders to come and listen and speak your views, and so that we iron out and get solutions to this problem. We are not going to allow the dictator to go on dictating on everything. People power, our power, people power. You have heard the roarings of our parliamentarians and our council. Those opposition yaffe mukitegedde. Eyo no position ye informed position ya National Unity Platform. Njagala kuyita chairman Nyanzi mutu wa watu aje naye atuwe. Kunga chairman, kunga mutu wa watu, kunga manyeno sector, kunga manyeno eno department ye kunga batembeyi, kunga batembeyi sibawulira, kunga batembeyi, kunga boda boda, kunga people power, kunga. This is the time, this is the time. Museveni agende nebali bangale meddeko. I want to thank the Hawkers, the Bodas, Your Excellency, the Vice President of NUP, our Secretary General, and the members of Parliament and the State Councillors. It has taken long without us finding a solution, but after sitting for some time, we have made a resolve. Neighbors omusajja awadde wano agambye nti tubeere unite, n'ekigambo kya united yakita, yagamba tubeere unite, kubanga bagamba tubeere united, ebintu baagala obiteeka mu nkono, kati tubeere unite. For the consumption of elites and technocrats, I will make a few remarks in English, and I will give out the statistics concerning the informal sector. The informal sector provides 75% of employment in Uganda. 75%. Among that, you can see the women who are involved in the informal sector employment are 85%.
Now, 92% who are eyeing and who are getting involved every now and every time in the informal sector business are 92%. The youth are 92%. So you can see where we are. And you, ladies and gentlemen, you must know that this classification of society has been created deliberately by this regime. The creation of this social class by creating the gap between the rich and the poor, which has been widening for a very long time, is deliberately created. So you can always realize that the gap between the rich and the poor is widening every now and then. They are creating the rich, they are concentrating on the rich. Whatever activity you do, whatever intention you see these people trying to put into practice is a reflection of their interest in promoting and making a safeguard to the people in the high class. So we have a very big problem. And here are some of the root causes. Already, we have a poor legal regulatory policy, which is very inconsistent. When they are chasing away these hookers and borders, they sometimes discriminate. Yesterday I saw posts on social media when the movement loyalists, NRM loyalists, are still on the streets. Their stores are still there and they are selling. So there is even some discrimination when this exercise is being done. Of course, it is associated with a low level of education and corruption. But you can be surprised in the informal sector. You find graduates, almost 50% of people who graduate, if they don't go for brain drain, they resort to informal sectoral work. They resort to hooking, they resort to border driving, and all sorts of work. For us, as the people power and the NUP, most of our supporters are young people. We have to make a resolve, ladies and gentlemen. And we have made it. It is aired by our MPs, the people themselves, the councillors, and we are going to take steps of fighting this injustice economic injustice. Banyama ne basebo. Nze bine byokwelumenyo mu lulimi luno sirinyumirwa. Kanziremu mbabuulire ekintu kimu. Tuluddewo okuvaayo kintu kino. Naye neebaza bakansalazi. Neebaza bakansalazi, basite kansalazi. Mutugane mugenda kutuula. Nze omulimu gwange kuzoganya nakuteeka bintu mu nkola. Kola bintu bino nga bigenda mu nkola. Abantu bano, the group of elites and technocrats from KCCA, the regime, the government, they are exterminating this class of people because they don't have their support. Bebavuddeyo okulwanyisa abantu bano. Ngezezaako kunyonyola abayivu bano nti okumala emyaka 36 nenze mbalaana. Okumala emyaka 36 Uganda ekyalina abantu abalina emirimu egitali registered, emirimu gye bagamba nti tegimanyiddwa gye bayita informal. Kubanga naffe twagala okubeera formalized ng'ensi. Naye emirimu gye bagamba nti giri informal giri 75 ku 100 bannayuganda mwe bakolera. Kati buli lw'okwata ku kintu ku busimo, buli lw'okwata ku kintu ekitibwa boda n'abatembeeyi n'ebintu byonna nga tonnaba kuteekawo mirimu mirala, oba okola nsobi ate tetusobola kwerawo ne tumumunyala ne tutunula butunuzi nga bw'omesingaku ensi. Baagala tuza mu butayimbwa, baagala tuza mu bintu mu kubba, kubanga omuntu okusinga okusula enjala asala amagezi agabeera omulamu. Eno si yensi gye tukola ki? Si yensi gye tuzimba. Era mbategeezeza nti 85 ku 100 abakyala abali mu mirimu banneekolera gyange, sigamba bali banneeko, ngamba banneekolera gyange abeeyize emirimu gyabwe bali abantu 85 ku 100 nga bakyala. Abantu abo tulina we bateeka mu kiseera kino. Ate abavubuka bali 92 ku 100.
omumbontedde abantu abavudde Makerere ne institutions endala abayivu abatalina mirimu abataweereddwa mirimu nga tebalina okukola kunoonya mirimu kuvuga bodaboda kwokya kasooli n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Kati ensi yaffe nga tenava kuva weeri ate naddala nga tuva mu covid tosobola kuddira abantu bolumiza obwavu nga bali mu lockdown obataddeko kafu y'ebbanga lyonna ate obagube ku mirimu gyabwe. Ekyo kyabwewusa ate gye tuli kya bulimba era tekijja kusoboka. Akitegedde akubireku Mukama mu ngalo. Banyabo ne bassebo okulwanyisa emirimu gyaffe kintu kizibu nnyo kubanga kijja tusindikiriza okukola ebintu ebirala. Ffe nga aba National Unity Platform olwaliwo ke tusituse twagala tugenderera mu maaso n'okulwanirira emirimu gy'abaganda baffe ababodaboda baganda baffe abatembeeyi n'abantu abalala bonna batunuulidde okugoba mu kibuga nga tebalinawo alternative nga gavumenti oba nga batutwala okuba nti nno tukola ki okuba nti nno babafunira ekyokukola. Gavumenti incentives yandibadde ekola ne initiative nga tenaba kulowooza ku kintu kino kusooka kunoonya weteeka abantu bano. Bazimba ebizimbe bingi mu kibuga zikalina za kedi baagala babanyigirize bagende bababinike rent omungi ennyo muve ku street. Ekireeta abantu ku street pressure ku ttaka gye babagoba n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Gye bagamba mu Musafiri ne Wandege ogenda emidaala gyajjula dda n'abaali bannamigyo babagobako abagaga ne bagitwala ya bbeeyi nnene. Kati ate osindikayo omwana w'omuntu alina okuyiiya obulamu yavudde Makerere tetulina kugoba batembeeyi nababodaboda nga tulina kusala amagezi ge tugasalidde. Njala kuva waggulu manyawo ne bassebo mpulira bannabyabufuzi abatandise okwereka kamera z'amawulire nga bagamba nti tugende tutandika okwegayirira Pulezidenti Museveni okuta abantu baffe. Sisobola kubaano nga soogedde ku nsonga eyo. Banyabo ne bassebo bangamye gutegeeza kukendeza busungu naye kino ekintu kiyinza butakuleeta busungu. Olunaku lweggulo twabadde wano mu mwana mukupi ebigere balimazeewo luli twali tulaba Kakwenzi alina bamuyuza omugongo tutunuulidde abantu baffe base abamu baabula era abantu abo babuze abaabula mumanye kusinza ku kyemwala lyeggulo ne byemulaba abamu babafaako nga bali mu tokyawuziza. Omusajja alina safe house gye balepingira abakazi gye battira abaana gye battira abantu ajjudde omusaayi mu ngalo. Banyabo ne bassebo okuva mu mwaka gw'ekinaana okutuusa kati mwe mulowooza omusaayi oguli mu mikono mu ngalo za Museveni ne mutabani we z'abantu bameka abakafa n'abalidde nga basukka emitwalo 6. Kati omuntu oyo ogenda otya okuteesa naye ng'akutte emundu ku mugongo akutte n'ekiso. Ekigendererwa kyaffe kyakulwanirira kuteekawo enfuga ey'emirembe ekolera ku mateeka ne constitution egiwa ekitiibwa